Okay, so Bunny Anna Cult, 22. What's your last message to Samantha on WhatsApp? లాస్ట్ మెసేజ్ So you're getting a practical answer. He's actually checking. ఎట్లా గుర్తుంటుంది ఏం చేసినాను ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ మీ టెల్లింగ్ హర్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ నౌ అండ్ షీఈస్ టెల్లింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు అస్ Well, it's kushi everywhere and all around. Well, thanks to all our Twitter family members. Thank you so much for taking the time out and sharing your questions. And I hope we've done justice to all the questions that we've received. Okay, on popular demand, we have one last question యా from Twitter. హ్యాపీలీ All right, let's take it. Okay, Omar, Violent Boy. It's a three-part question, I see, Vijay Whoa. Garu. One film you like the most in recent times from any South language. One thing that you learned from Samantha Garu during the shoot of Kushi, and Arun Mateshwaran and Arun Prabhu, if both narrated an excellent story, with whom will you work first and why? Let's take the first question. One film you like the most in the recent times, any South film that you've enjoyed watching? I've recently సినిమాలు చూడలేదు బికాస్ I've been shooting non-stop. I went from Kuchi straight to my film with Gautam Tinnuri, straight to my film with Parshuram, and I just took today off actually from work. So I haven't gotten to watch any of the recent. I think the last నేను చూసిన సినిమాలు బేబీ చూసిన లాస్ట్ అండ్ ఐ లవ్ బేబీ. Yeah, so I think that was the last film I saw. Did you Baby. go back home and give your brother a pat on his back for doing a good job really well? Not so much. He knows that. Well, this is I'm also proud. coming from your mother. Probably you'll tell your mum, and then mum will convey it to your brother. Yeah, it's mostly like that. We never tell each other directly much. So I didn't tell him anything, but he knows that I'm proud and very happy with what he's doing. One thing that I learned from Samantha Garu during Kushi is what did I learn from her? I learned that she's really intelligent. I learned that about her, not from her. I learned that she's really smart and she was actually a very good చాలా మంచి బౌన్సింగ్ బోర్డ్ టు హ్యావ్ ఆన్ సెట్ బికాస్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ నేను శివ ఏదైనా సీన్ గురించి అయినా పాట గురించి అయినా ఏమైనా డిస్కస్ చేస్తుంటే ఆమె ఒక గుడ్ మీడియేటింగ్ పాయింట్ అండ్ షీల్ ఫైండ్ గ్రౌండ్ బిట్వీన్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ షీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లాజిక్ సో షీఈస్ లైక్ అ నైస్ షీఈస్ రియలీ స్మార్ట్ సో ఐడియాస్ బౌన్స్ చేయొచ్చు అండ్ షీ వాజ్ అ గ్రేట్ కో యాక్టర్ టు వర్క్ విత్ సో దీస్ వర్ సమ్ ఆఫ్ other than that we just talked lots of shit and laughed about You life. seem to have a great camaraderie with Sam Garu. Yeah, I think we strangely found out that there were lots of similarities between us. There are some really strange similarities. The basic similarities being we are both May born. I'm April anukunta. May April. April 28th ఏదో. And May 9th. So we're both Taurians. We both came from like middle class family, so how we view money, work, success, ambition, failure, ఇవన్నీ చాలా సిమిలర్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు there were some other things we found out that were Very common. Yeah, really common. So I think it was easy to bond. Gel with Sam Garu. Gel. We are both interested in history. Yeah. She's very religious and I like to question it a lot. So it's fun banter and hence good times. Yeah. Last question, or rather the part 3 of the question. Arun Mateshwaran and Arun Prabhu, if both narrate an excellent story, who would you work with and why? Mr. Violent Boy. Hey, I know this boy. మనకు లెటర్ రాసిండే కదా నాకు పంపించిండే ఒక లెటర్ మా లైగర్ వర్క్ కానప్పుడు మనోడు ఒక ఫుల్ ఇమోషనల్ టు మై హీరో అని రాసిండు అండ్ ఐ రెడ్ ఇట్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ it's important for me that Kushi works for boys like him. Like I know how much వాళ్ళు ఎంత ఫీల్ అవుతారో నా సినిమా వర్క్ కానప్పుడు లైగర్ తర్వాత నేను ఎయిర్పోర్ట్లల్లో ఇక్కడక్కడ దిగుతుంటే ఆల్ దోస్ బాయ్స్ ఆర్ సో ఫాండ్ ఆఫ్ యూ అంటే వీళ్ళు ఇమిగ్రేషన్లో ఎక్సైజ్లో అంత యంగ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఎయిర్పోర్ట్లో
లైగర్ అవ్వంగానే నేను దుబాయ్ వెళ్ళిన ఫర్ అ మ్యాచ్. ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రమోషన్ బట్ ద మూవీ షట్ సెకండ్ డే బట్ ఐ స్టిల్ వెంట్ అహెడ్. రిటర్న్ వస్తుంటే అందరు ఎయిర్పోర్ట్లో అన్న నెక్స్ట్ కొడదామన్నా, ఈసారి మిస్ అయిందన్నా, నెక్స్ట్ కొడదామన్నా అంటే నాకు మస్తు బాధేసేది. లైక్ ఫక్, ఈ సింపతి, ఈ ఫీలింగ్ జనాలకి ఇంకొద్దు, కొట్టాలే వీళ్ళ గురించి అని. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ద మూవీ వర్క్స్ ఫర్ మా మా వాళ్ళ మీద స్మైల్ చూడాలని హ్యూజ్ కోరిక. అండ్ యా, సో అండ్ హిస్ క్వశ్చన్ అబౌట్ అరుణ్ మాథేశ్వరన్ అండ్ అరుణ్ ప్రభు, ఎందుకు ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ నచ్చితే ఇద్దరిది చేస్తా, ఒకరిది ఎందుకు? ఇప్పుడు గౌతమ్ది Why choose one when you can take two? మేనేజింగ్ టు డూ 12 and 13 parallelly. సో బికాస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టాలెంట్స్. వాళ్ళిద్దరి టాలెంట్ నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ ఇద్దరితో స్క్రిప్ట్స్ డెవలప్మెంట్ నడుస్తుంది ఫర్ అ వైల్ నౌ. సో ఆ స్క్రిప్ట్ ఇట్లా హిట్ కాగానే లాక్ చేసేయడమే ఇద్దరిని. Yeah. Great. Thank you so much, Mr. Violin Boy, for your question.